Please keep silence. Our Honorable Governor of Tamil Nadu has arrived. Please keep quiet. The last announcement, when the procession enters, please keep standing. That is most important. You just keep standing in silence. So that is most important. Please keep quiet and switch off your cell phone. Thank you. That's the last announcement. நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடியாது. Invocation. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे रव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெற்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பி என்று செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I invite the Vice Chancellor to deliver the welcome address and present the report on the academic achievements of the University during the academic years 2018-19, 19-20 and 2021. The Most Honorable Governor of Tamil Nadu, His Excellency Sri R. N. Ravi Sir, the Chancellor of Tamil Nadu Teachers Education University, Honorable Minister for Higher Education, the Pro-Chancellor of Tamil Nadu Teachers Education University, Dr. K. Punmudi Sir, distinguished Chief Guest of this convocation, Honorable Professor Dr. Krishnan Bhaskar Sir, most respected Principal Secretary to His Excellency Governor of Tamil Nadu, Sri Anandrao Patil Sir, most respected Principal Secretary to Higher Education Department, Government of Tamil Nadu, Sri Dr. Karthikeyan Sir, our Registrar, Professor Soundar Rajan, our Controller of Examination, Professor Ganesan, faculty members and members of non-teaching team of our university, special invitees, endowment donors, chairmen, correspondents, principals, teacher educators, and student teachers of affiliated colleges of education, all the brilliant graduates present here to receive their degrees, rank holders, parents, guardians of the graduates, friends from print and electronic media, ladies and gentlemen, good morning to one and all. I am immensely pleased and honored in extending a warm and a colorful welcome to this August gathering on the occasion of the 10th annual convocation of Tamil Nadu Teachers Education University. I am greatly honored in welcoming our Honorable Governor Chancellor Sir, who is a great leader with a spotless image and more concerned in the well-being of the poor and the downtrodden. Let me have the privilege of giving a brief description about the Honorable Governor Chancellor's achievement. Our Governor Chancellor was appointed as the Chairman of the Joint Intelligence Committee in 2014. Our Governor Chancellor was Deputy National Security Advisor of India on from 5th October 2018. Our Governor Chancellor also served as the interlocutor for the talks between NSCN, IM and the Government of India from 2014 to 2021. Our Governor Chancellor was appointed as the Governor of Nagaland on 20th July 2019 by then Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind Sir. The Nagaland peace accord between Nagas and the Indian government was achieved during the Honorable Governor Chancellor's stint in August 2015.
It is a major breakthrough for achieving peace in the region since 1997 ceasefire agreement. He took charge as the governor of Tamil Nadu on 18th September 2021. Our governor chancellor has been associated with many social, charitable, religious and sports organizations. Our honorable Prime Minister's ideological schemes like Green India, Clean India, Ek Bharat, Swachh Bharat are highly cherished by our honorable governor chancellor. Our honorable governor chancellor, with his great and able leadership, associated with our honorable chief minister of Tamil Nadu through M.K. Stalin and honorable minister for higher education Dr. K. Ponmudi sir, has been taking the higher education and particularly teacher education to newer heights in the state. I am immensely delighted to cordially welcome our Honorable Governor Chancellor with the esteemed reverence for this ceremonial function. Hearty welcome to you, sir. I am honored to present the noteworthy achievements of our Honorable Pro-Chancellor for Higher Education, Dr. Ponmudi sir. I am immensely happy to record that the Tamil Nadu Teachers Education University was established during his period with his able initiative, who is known for his caliber and innovative ideas in serving the student community. Our Honorable Minister for Higher Education reigned the Department of Higher Education for Tamil Nadu from 2006 to 2011. Minister for Health from 1989 to 1991, and Honorable Minister for Transport and Highways from 96 to 2001. He is known for his innovative ideas to realize the needs of all stakeholders, particularly student community. Our university looks forward to Honorable Minister's constant support and valuable guidance to achieve excellence in teacher education. I extend a warm welcome to you, sir. We have a fine, lively and dynamic academic atmosphere here with the valuable presence of our chief guest, Honorable Professor Dr. Krishnan Bhaskar, Director, Indian Institute of Information Technology, Manipur. He was the Vice Chancellor of Manoranmayam Suddaranar University, Government of Tamil Nadu. During his tenure of Vice Chancellorship, Vice Chancellor of the Manoranmayam Suddaranar University added another feather to the cap of the Manoranmayam Suddaranar University by earning A grade from NAC in the third cycle of assessment and accreditation. He has travelled to more than 27 countries for academic purpose. He is the recipient of many awards to his credit. I extend a warm welcome to you, sir. Our esteemed Principal Secretary to Higher Education Department, Dr. K. Karthikeyan IAS sir, is known for his brilliant and result-oriented planning and execution of plans for the promotion of higher education to its excellence. I am delighted to extend a warm welcome to you, sir. Sri Anandrao Patil sir is a visionary leader, guiding spirit and a committed personality. We have with us today Sri Anandrao Patil sir. We welcome you, sir. I take this opportunity to welcome all the distinguished dignitaries, guests, graduates, students, parents, guardians, well-wishers and all other invitees. Our university has 6 departments at present. They are pedagogical sciences, value education, educational psychology, educational technology, curriculum planning and evaluation, educational planning and administration. The teaching faculty of these 6 departments are continuously engaging in teaching, need-based and socially relevant research activities. We have 642 affiliated colleges to this teacher education university. To ensure and enhance the standard of teacher education in Tamil Nadu, Tamil Nadu Teachers Education University was established in the year 2008 for the purpose of promoting excellence in teacher education. At the time of inception of the university, there was 491 colleges of education.
Now it is increased into 642 colleges of education, which includes 7 government colleges, 14 government-aided colleges, and 621 self-financing colleges. Let me present to you the major activities, achievements of Tamil Nadu Teacher Education University in the past 3 years. Though we have given hundreds of activities with the blessings of Honorable Governor, Honorable Ministers, as our secretaries, we have done innumerable number of activities. However, just I am saying a few. Tamil Nadu Teachers Education University last year earned 12B status from UGC, Government of India. I understand educationists say that out of 1,047 universities in this country, only around 40% of the universities have 12B status. So Tamil Nadu Teachers Education University is one among them. Next, under the leadership of our Honorable Chancellor and Honorable Pro-Chancellor, our university just 10 days ago earned A grade in its first cycle from the NAC, National Assessment and Accreditation Council. Again, educationists say that earning A grade in its first cycle is a very rare occasion, and out of hundreds of universities in India, only 1 or 2 or very few are earning. Under the leadership of our Honorable Chancellor and Honorable Pro-Chancellor, Teachers Education University with a 3.17 higher score in A grade, it has earned last year. We are submitting it to you, sir. Then all teaching and non-teaching friends of our university with other stakeholders, they have organized 2,000 online and offline programs in these 2 years. In 2 years, we have only 700 days around, but 2,000 programs we have organized benefiting around 1,600 countries. Apart from that, the university has established 55 centers and cells, and in order to prove the decentralized administration, 33 committees, because of which throughout Tamil Nadu, other colleges are very much benefited. The Tamil Nadu Teacher Education University has received 121 world record events it has conducted and received awards for that. 121 records in world record events in 2 years, all because of the leadership of our Honorable Governor sir and our Honorable Pro-Chancellor sir. Similarly, we have signed 94 MOUs, 642 MOUs along with the 642 colleges. We have adopted 642 government schools, and we have been sending teachers to train all these students in schools. Apart from that, under Unnat Bharat Abhiyan scheme, Teachers Education University has adopted 5 villages near Chennai. Apart from that, converting non-semester pattern into semester pattern, not only semester pattern, but also choice-based credit system, CBCS system for all the programs available in teacher education in order to improve the quality of the education. Apart from, sir, with the university campus itself, we have in the name of Miyawaki Forest, we through drip irrigation, 2,687 plants have been planted, and our affiliated colleges have planted hundreds and thousands of saplings. Then, thanks to Government of India, it has provided us 5.38 crore to Tamil Nadu Teachers Education University in the name of Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission for Teachers and Teaching and Teachers. Apart from this, I am very happy to submit that in this convocation, 406 candidates of B.Ed, M.Phil, M.Ed, PhD scholars will be receiving their degrees in person, and 1,66,516 students are receiving their degrees in absentia. I also would like to submit that in this convocation, 47 rank holders will be receiving their respective degrees with medals, prizes and cash awards under various endowment schemes, who will receive their degrees from the blessing hands of Honorable Governor Chancellor. As the Vice Chancellor of this university, I assure to the esteemed gathering that the influence of this university will reflect through our teacher graduates in all spheres of
the global society in future. This university, to the reached this present status from the splendid development has happened, all because become possible only with the constant support and abundant blessings of Honorable Governor Chancellor of this university, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and the Honorable Minister for Higher Education. I profusely thank the Honorable Governor Chancellor and all the dignitaries, all other dignitaries for their constant and continuous encouragement, support and guidance for the development of Tamil Nadu Teachers Education University. Once again, I wish to place on record my sincere and heartfelt thanks to one and all. Thank you. This convocation of the Tamil Nadu Teachers Education University has been called on to confer the degrees upon the candidates who in the examinations held during the academic years 2018-19, 1920 and 2021 for the purpose have been certified to be worthy of the same. I invite the chief guest, Professor Dr. Krishnan Bhaskar, Director, IIT of Information Technology, Imphal, Manipur, to deliver the convocation address. The most respected Honorable Governor of Tamil Nadu and Chancellor of the Universities, Sri R.N. Raviji, Honorable Minister for Higher Education, Sri Dr. K. Ponmudiji, respected Vice Chancellor of Tamil Nadu Teachers Education University, Sri Panjanathamji, the Secretary of Higher Education, Sri Karthikeyanji, the Principal Secretary to the Governor, Mr. Anandrao Patelji, the Professor Gauri, the Vice Chancellor, University of Madras, and former Vice Chancellor, Mannar Jawahar Anna University, and former Vice Chancellor, Professor G. Viswanathan, the University of Teachers Education, the members of the syndicate, members of the Academic Council, the Registrar, Controller of Examination, heads of the department, distinguished faculty members, my senior colleagues, and former faculty members, proud parents, invitees, and friends from media, my dear graduates, ladies and gentlemen, good morning to all of you. I am extremely happy to participate in this 10th convocation of Tamil Nadu Teachers Education University and to address all the graduates and aspiring teachers. It is an important day in the annals of your academic career. All of you already completed your undergraduate degree and some of you even postgraduate degrees, also enrolled on this university to get a professional degree in education at bachelor's, master's and doctor level. Today you are all receiving those degrees from the respected Chancellor of this university, the Honorable Governor of Tamil Nadu, and as our Vice Chancellor pointed out, he is such a illustrious personalities, and today I witnessed in northeastern India, part of the India, the peace is happening because of his initiatives. And also in the presence of our Honorable Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu, I am sure that all of you with a lot of happiness and the enthusiasm to get into this noble profession of teaching in academic institution, mostly in schools. Let me first congratulate each and every one of you on this happy occasion of the convocation for receiving the degrees. This momentous occasion happened not only because of your own hard work and perseverance, but also to the dedicated teachers of this institution who taught you and the affectionate parent who supported you all along during your study at this university. My congratulations to all the deserving teachers and parents who have been supporting the students and children as leaders and pillars for accomplishing this great achievement, which is an important milestone in your professional education. Tamil Nadu Teacher Education University was established in the year 2008 with a unique vision to promote excellence in teacher education and to carry out extensive research in teacher education and also produce quality research output for the benefit of students, society, nation and mankind. At the time of your enrollment as a student of this university, it was not accredited. And there was no grade by National Accreditation and Assessment Council NAC. But today, you are all fortunate to receive the degrees from this A-grade university.
I would like to congratulate the Vice Chancellor, all the teachers, staff and students of this university for having received such a distinction in the first cycle itself. This would be possible due to constant support from the state government and also the consistent effort made by the Honorable Governor of Tamil Nadu in the capacity of Chancellor of University, who has been convening series of deliberations with experts and heads of the institutions, including colleges, and persuade them to improve the quality of education through adequate quality manpower and infrastructure, in addition to academic excellence through the high level of teaching, research and extension activities. Dear graduates, you all should continue to learn and upgrade your knowledge, not only in the area of your subject domain, but also in the methods of teaching. The changes in the advancement in technology are happening every day, which are inevitable in the present times for a happy and comfortable society, which needs to be augmented into curriculum to add new knowledge to the students. The adoption of digital technology in teaching methods is essential to make effective teaching learning process. The usage of information communication technology, the ICT-based tools, has become an everyday affair in the classrooms. When you get into the teaching profession, irrespective of your subject domain, whether it is a languages, arts, science, or mathematics, you should have competence in computers to operate and use various digital tools and even to conduct online courses also. In the days to come, virtual reality and augmented reality have to be used in the classrooms to conduct practical classes and understand the functional behavior of the society and industry by sitting in the classrooms through AR, VR based technologies. This is the reason why the new education policy 2020 emphasizes the need for learning computer related courses even at the school level itself. Introduction of contemporary subjects like artificial intelligence, design thinking, holistic health, organic living, environmental education, global citizenship education, and so on are at relevant stages in these schools. Mathematics and mathematical thinking will be very important for India's future. India's leadership role in the numerous upcoming fields and professions that will involve AI, MI, data science, and robotic science. Mathematics and computational thinking should be given increased emphasis throughout the schools, starting with the foundational stage. Use of technology in academic institutions will eventually happen in various activities like education planning, teaching, learning and assessment, administration and management, regulation with self-disclosures and minimum human interface. Digital technology will increase the access for disadvantaged group through Divyang-friendly education software developed by the Government of India. All of you have to contribute adequately for availability of e-content in regional languages, at least in all 22 languages mentioned in the 8th schedule of the Constitution of India, to promote effective learning through mother tongue, particularly at the elementary school level, for an in-depth understanding of subject which can lead to critical thinking to come up with new ideas, novelty and innovation. Our country needs new innovations in all sectors to achieve the objectives of Atmanirbhar Bharat and to fulfill the dreams of young and new India with self-reliance in the manufacturing sector, thereby creating a large number of employment for our children in addition to the economic growth. It is important for every teacher to create e-content in regional languages as massive open-line courses called MOOCs in a Swayam platform. And Swayam is an initiative was launched by the Ministry of Education, Government of India, where students and teachers can have access to learning by 24/7. The National Education Technology Forum of the Government of India is digitally equipped in schools, teachers and students through virtual reality and augmented reality, which will remove the gap between rich and poor, urban and rural. It will create equality in the learning process with access to education for all children from all sections of the society. These efforts will certainly curtail the dropout rates to ensure universal access to the education at all levels. At the time of drafting the NEP 2020, the gross enrollment ratios in school for grades 6 to 8 is 91%, 9 to 10 is 79%, and grade 11 to 12 is 56%. The dropouts are out of school children in the age group of 60 to 17 years is 3.22 crore children, which is a huge loss to the nation. And most of these children are diverted and became a prey to antisocial elements and contribute negatively to the growth of the country. A national curricular and pedagogical framework for the early childhood care and education for
for children up to the age of 8 developed by the NCRT will reduce the school dropout. The Government of India has planned to have healthy noon meals and breakfast, regular health checkups, 100% immunization in schools with health cards and people-teacher ratio of under 30:1 to enhance the enrollment in the schools. Recently, the government of Tamil Nadu, under the leadership of Honorable Chief Minister of Sri M.K. Stalin, has already implemented a healthy breakfast apart from already existing noon meal scheme in government schools. The government of Tamil Nadu has been a forefront of introducing such schemes well before the nation thought of such programs for the welfare of the school children since the days of Honorable late Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Kamaraj. And which is also evident that many education policies prepared in this country, like Dr. Radhakrishnan Commission of Education, Dr. A.L. Mudaliar Commission of Education, Dr. Malgam Adiseshia, even now the Kasturi Rangan Aided Committee of Education 2020, all their roots are from Tamil Nadu. We are all very proud about it. Now the Government of India has moved from Sarva Siksha Abhiyan for the ages 6 to 14 to Samagra Siksha for ages 0 to 18 through Right to Education Act to achieve 100% gross enrollment ratio in free school to secondary level by 2030. And in higher education, at least 50% GER by 2035. According to All India Survey of Higher Education released in June 2021, the highest GER in the country is in Sikkim at 76% and the lowest is in Ladakh of 4.9%. But when you talk about in the southern state, among the southern state, Tamil Nadu has 52%, which is highest in Tamil Nadu, and out of all states in India. The gross enrollment ratio in higher education in India is about 28%. And the reason for why highest higher education enrollment ratio in Tamil Nadu is because of the quality of education is being offered in school educations. The number of schools in Tamil Nadu are 1,21,27,535, in which government schools are 45,75,000. Government aided schools are 22,97,000, and out of them, the private schools overbeat with 52,54,000. Tamil Nadu is marching towards a 100% literacy rate. At the same time, it's high time that emphasis should also be given to creating a high quality manpower with employability and skills who can compete for not only the nationally, but also internationally, so that they will be global citizens to meet the labor demand. India is developing economically. A large share of young population is beginning to attend the colleges. Efforts are being made by the governments to promote higher education as well as growing awareness among the individuals and families that education improves one's life chances. But Indian economy continues to grow in a fast pace. But all those with college degrees are not benefiting in terms of suitable employment. Several reports claims that hundreds of young people with master's degree or even PhD applying for the jobs, they are overqualified. According to a report by the Center for Sustainability Employment at Azim Premji University, the unemployment among the well-educated is thrice the national average. There are approximately 55 million people in the labor market with at least a graduate degree, of which 9 million are estimated to be unemployed. The high rate of unemployment among the educated is both due to lack of sufficient jobs. More than that, it is because of the poor schooling as well as mediocre quality of education on offer at most of the educational institutions, in addition to poor demand for the lack of industries. This makes large number of graduates unsuitable for employment that is commensurate with their degrees. While the employability rates of the college students have improved over the years, it remains under 50% and slow as 30% for graduates in arts and commerce. Nearly half of the all undergraduate students, who make up for 80% of the total number of students, are enrolled in the least employable disciplines. The result is that many college graduates end up enrolling for advanced and or additional degrees, taking up lesser jobs or remaining unemployed while they wait for something worthwhile in terms of employment. Teachers truly shape for the future of our children. And therefore, the future of the children and the future of the nation is in your hands. The quality of the teacher is paramount. Building a strong nation, which is very well emphasized in the new education policy also. All of you have to equip with adequate skills in teaching, with wisdom through knowledge in the subject of teaching, to create a high quality student with skills in their domain of subject interest. When all of you enter the teaching profession, it is important that you create a learning ecosystem in such a way
and learning is holistic, integrated, enjoyable, and engaging the holistic development of the learners. Reduce the curriculum content to enhance the essential learning and critical thinking through experimental learning. Empower the students through flexibility in course choices in multidiscipline areas by using multilingualism and the power of regional languages. Digital infrastructure for knowledge sharing, the Diksha, is a new learning method initiative of Government of India and the National Council for Education Research and Training by the Ministry of Education. Diksha is based on an open source platform to help teachers, students, parents, and community members and administrators, helping to learn in rich content, learn and manage the learning process, and track the progress of every child by teacher and parents. Content sourcing via Vidyadan, digital teacher training through National Initiative for Schools, Heads and Teachers Holistic Advancement called NISHTA, and assessment to enablement via eVidya to ensure the continuity of learning. The NISHTA is available for the elementary schools, which is called NISHTA 2.2 for secondary level, are available on online, and you should use to contribute for the national mission of education. ICT initiatives of the Government of India through Swayam and Swayam Prabha, the National Digital Library, e-Yantra, virtual labs, etc. helped the student to access education even during the lockdown period of the COVID pandemic. ICT has enabled better and swifter communication and presentation of ideas in more effective way. It is an effective tool for information acquisition, and the students are encouraged to look for information from multiple sources and gain knowledge under the proper guidance of the teachers. At Shikshta Parv in September 2021, our Honorable Prime Minister of India stated that National Digital Education Architecture, NDR, is going to play a big role in eliminating inequality in education. Shiksha Parva was celebrated with the aim of honoring the valuable contribution of teachers and also the education to step forward. Digital and technology-enabled learning and digital university will provide flexibility to the students to design their own degrees. The conducive ecosystem is created in the country for sub-vikshas, a development for all sections through technology, which are evident from the implementation of FASTag, Government e-Market, GEM Sahai for MSMEs, e-National Agriculture Market, and Goods and Service Tax Network. In 2019, the Bank for International Settlement said the progress in financial inclusion happened within the last 7 years due to public digital infrastructure in India. Otherwise, it would have taken 47 years. More than 229 banks are operational on UPI, and in fact, Google have recommended to US Federal Reserve to develop a similar payment and ecosystem adapted in India for digital payments. That means India not only leading in digital way, but India also shows the way even to the more so-called developed countries called USA. And these digital initiatives have been made possible due to well-planned foresight of the government in way back to 2014 to create a digital infrastructure and BharatNet scheme, a country-scale initiative to have strong connectivity to every village, fiber to home. More than 150,000 village panchayats have been connected. Common service centers like CSCs to reach the unreachable remote villages and to ensure government services in health, education, agriculture, social welfare, and financial inclusion schemes. As on August 2021, there are about 3.56 lakhs of CSCs established by providing computers and their internet through mobile connectivity, even in remote areas where fiber cannot reach. Only technology can propel a nation forward, and turbo changes the efforts of the government apparatus. India's data and demographic dividend, along with proven technical proficiency, will make this decade as a country's decade, 7 years ago said by our Honorable Prime Minister of our country. Bringing a new era in technology, the Government of India has recently launched their 5G telecom services, an indigenously developed technology by our own people. The technology seeks to provide seamless coverage, high data rate, low latency, and a highly reliable communication system. 5G services are also expected to play a major role in achieving the economic goal of making India as 5 trillion economy by 2024. And India's pharmaceutical industry has played a crucial role during the COVID-19 pandemic,
and the country has cemented its position as a dependable nation when it comes to health crisis. Radical initiatives of the Government of India in a digital way under Ayushman Bharat and its forward thinking like COVID platform made it possible for India cumulative COVID-19 vaccine coverage, which exceeded 220 crore by middle of October 2022 with a verifiable digital certificate, which was not possible for the so-called well-developed nation. Now the exports of our medicines contributed more than 5% of the GDP. The teachers are the backbone of our nation and the core of the education system. Hence, ensuring their availability and improving their quality as also a quality of teaching and learning has come to occupy the center stage of the policy of discourse. Teachers' education should be seen in a single continuum covering schools, universities. We have to think of ways to strengthen the institutional mechanism at all levels and subsectors so that there are vertical and horizontal linkages. The high social demand for education has resulted in an increased expansion of the education system in the country, both in school and higher education. There has been a rapid expansion in the number of schools, colleges and universities that has resulted in a demand-supply mismatch and also a quality deficit in terms of professional education and professional development. The deficit model of teacher provisionizing is affecting the system both quantitatively and qualitatively. The number of teachers required at both schools and higher education levels needs to be doubled in the coming years. For this, we need to adopt a double-pronged strategy of increasing enrollment in postgraduate programs and expanding our research base. At present, nearly 40% of the teaching positions are vacant in universities and colleges in nationwide, for which teachers' recruitment is to be done on a priority basis. Teachers should become leaders of their profession not by preaching values but by living them. Teachers' role in 21st century is more complex due to the issues like cultural dissolution and new challenges of students' behavior and needs. It is in our society, teachers are honored next to God, always hold a respectable, dignified place in the minds of our Indian people. The most eminent personalities like Dr. Radhakrishnan, Dr. Rajendra Prasad, Dr. APJ Abdul Kalam have glorified the value of teachers in our society. Teachers are the strongest pillars of nation, and teaching is the mother of all professions. An efficient teacher can mold students into dedicated doctors, skilled architects, great scientists, entrepreneurs, honest politicians, and eventually good human beings for society. Study in India initiative launched in 2019 by the Government of India to attract at least 2 lakhs foreign students by 2023 by creating a state-of-art facilities including hostels at par with international standards for both boys and girls. International education contributes a third largest export revenue to countries like Australia with an estimated value of $20 billion in a year. Bharat has a lot of potential to attract large number of foreign students to substantially contribute to the economic development. India will become the most preferred destination to study for the most children from the developing countries due to our rich cultural heritage and affordable cost. Tremendous advancement in the quality of education in the recent past and the internationalization will soon make Bharat as a Vishwaguru. To become a Vishwaguru, as one of the ancient Tamil poets said, we should have the mindset of Yadum Bure, Yavarum Kelir. All the places on the earth are our town and all the people are our relatives. And one more saying like Thiraigadal Odiyum, Diraviyam Tedu. Even by crossing the sea, you earn the wealth. This was the saying by our ancient poets. In India, it took 58 years for our country to get our first $1 trillion of GDP. 12 years to get the next trillion, and just during last 5 years for the third trillion. India is currently the fifth largest economy with a gross domestic product of $3.5 trillion US. The economy is fast growing. Well before 2030, we will be the world's largest third economy, and therefore India will be the world's second largest economy with $30 trillion by 2050. By adding $1 trillion to GDP every 12 to 18 months in the next decade. The country crushed, drained, destroyed our culture and heritage and values by its colonial rules. Today, the Bharat stands on the cusp of extraordinary growth and is the only country on path to emerging as a high-income nation without compromising the democracy and the diversity.
You are all very fortunate to live now in New Bharat, which has not only a great culture and heritage with a legacy, but also you are all traveling with the economic development of the country. You always see a happiness. The opportunities are going to be enormous in the coming years. You all have a better future than what we are having today. All of you should aspire to achieve great things in life, which will not only make you a great pride, but also your parents, and more than that, our proud nation. If you want to be an achiever, then you should always be in the learning process. It was well said by the Sangamera poet, Kattradu Kaiyalavu, Kalladadu Ulagalavu. What we learnt is just a handful of sand, but to be learnt is as huge as our Mother Earth. Always think positively and active in mentally and physically. Positive thoughts have eternal power with boundless energy to drive you into progress and make you as a great person. This was told way back to 2000 years ago by one of our greatest poet, Thiruvalluvar, through his Tirukkural in Tamil. Vellathanaya malarneetam, mandardam ullathanayadu uyarvu. This means the stock of water flowers like lotus and lily are proportionate to the depth of the water. So, the human's greatness is proportionate to their minds. Mahatma Gandhi said, I wanted to learn Tamil only to enable me to study Valluvar's Tirukkural through his mother tongue itself. There is no one who has given such a treasures of wisdom like him. The French Nobel laureate for peace in 1952, Dr. Albert, said, there hardly exists in the literature of the world a collection of maxims in which we find such a lofty wisdom as a Tirukkural. And then, which has been, you can see that our Prime Minister of India is also promoting. Even North people have started asking us, what is Tirukkural, what is greatness about this? And one more Tirukkural like, Inna Seidarai Varuttal, Avarnana Nannayam Seidu Vidal. This means, doing good to a person who troubled you is the way to punish the person. It is the couplet which inspired the famous Russian novelist Leo Tolstoy, and through him, the Gandhiji to take the path of non-violence. If you want to know the treasure of knowledge from other literature, or promote our literature and culture, values and heritage in other literature, the competence in many languages is essential. This great country, Bharat, welcomes you all as our current and future generation of teachers to make this Bharat as the best technologically advanced country in the world to cater for the needs of global citizens to live with happiness, peace and harmony. Japanese, even today, believe that teachers are born by birth. The teachers are portrayed by Albert Einstein. It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. He also often said, we owe a lot to Indians who taught us how to count. Because without zero, I think people would have not how to learn counting also. That is the greatness of our country in mathematics. Swami Vivekananda, who had a deep faith in youth power like you, urged you to amplify your mental energies and physical fitness and work for social transformation. He said, take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscle, nerves and every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way for success. You are all already here with a success in academic by receiving the degrees today. I am sure you all will have a successful career ahead and be happy to enjoy this momentous occasion of your convocation. Once again, I take a great pleasure in congratulating all the graduates for receiving the medals and degrees and best wishes to you for a great success in your life. Jai Hind, Jai Bharat, Valga Bharatam, Valarga India, Valga Tamil, Valarga Tamil. Nandri, Vanakkam. I invite the Pro-Chancellor, Dr. K. Ponmudi, Minister for Higher Education, to deliver the felicitation address. Tamil Nadu ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த 10வது பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்து பட்டம் வழங்கவிருக்கிற நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர்
அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு திரு என் ரவி அவர்களே, இங்கே வாழ்த்துரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கிற முதன்மை விருந்தினர் அன்பிற்குரிய இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப கழகத்தினுடைய மணிப்பூர் இம்பாலினுடைய இயக்குனர் அன்பிற்குரிய முனைவர் கிருஷ்ணன் பாஸ்கர் அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற உயர்கல்வித்துறையினுடைய செயலாளர் அன்பிற்குரிய முனைவர் கார்த்திகேயன் அவர்களே, ஆளுநர் அவருடைய செயலர் அன்பிற்குரிய ஆனந்த் பட்டீல் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற துணைவேந்தர் முனைவர் பஞ்சநஞ்சம் அவர்களே, பதிவாளர் அவர்களே, இங்கே பணியாற்றுகின்ற பேராசிரியர் பெருமக்களே, பட்டம் பெறவிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, பட்டத்திலேயே பரிசு பெறவிருக்கிற உங்கள் பெரிய பட்டதாரிகளே, உங்களை காண வந்திருக்கிற வெளியிலே இருக்கிற பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும், பத்திரிகையாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இந்த பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சி இங்கே இந்த பல்கலைக்கழகத்தில், இது திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகம், இங்கே பிஎட் அதனுடைய பட்டமளிப்பு விழா இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அங்கே இது போன்ற ஒரு கட்டடம் உடனடியாக கட்டுவதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அங்கே இந்த ஆடிட்டோரியம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. அது விரைவிலே அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு நான் எல்லோரையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்கள் தாங்க ஏற்பாடு பண்ணணும், நீங்கள் பணம் கொடுத்தாங்க அது நடக்கணும்வாங்க. அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் கண்டிப்பாக நாங்கள் செய்வதற்கு காத்திருக்கிறோம். பொதுவாக இந்த கல்வியியல் பல்கலைக்கழகமே துவங்கப்பட்டது முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் இருக்கிற பொழுது, நான் அப்பொழுது உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது 2008 தான் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி, not only it is first in Tamil Nadu, it is the first in Asian countries. முதலாக துவக்கப்பட்டது. ஏன்னா அப்ப நானும் வாத்தியாரா இருந்து மந்திரி ஆனவன். இங்கே சிறப்புரையாற்றியவரும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்தவர். இதெல்லாம் வாத்தி சமுதாயம். டீச்சர்ஸ், எங்க அப்பா அம்மா அவங்களும் இதே மாதிரி டீச்சர்ஸ். அவங்க செகண்டரி கிரேட் டீச்சர்ஸா இருந்தவங்க. நீங்கெல்லாம் பிஎட் எம்எட் படிச்சுட்டு ஹை ஸ்கூல்ல 8th to 12th நடத்துவதற்கான ஆசிரியர்களாக இன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஆக இந்த ஆசிரியர்கள் என்று சொன்னாலே நீங்கள் தான் வருங்காலத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்கள். நம்முடைய தளபதி அவர்கள், தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள், தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் உயர்கல்வித்துறையிலே தமிழகம் ஒரு சிறந்த மாநிலமாக பொற்காலமாக திகழ வேண்டும் என்று அவர் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது உயர்கல்வி மட்டுமல்ல, ஆரம்ப கல்வியிலே சிறந்திருந்தால்தான், உயர்நிலைப்பள்ளியில் ஒழுங்கா படிச்சிருந்தாதான் அவங்க உயர்கல்வியில சிறப்பாக படிக்க முடியும். அந்த ஆரம்ப கல்வி 8ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை நீங்க என்ன டீச் பண்றீங்கிறத பொறுத்து தான் உங்கள் மாணவர்கள் உயர்கல்வியிலே வெற்றி பெற முடியும் என்பது நிச்சயமாக ஊரறிந்த உண்மை. ஆக உங்க கையில தான் இருக்கு. அதனாலதான் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஆரம்ப கல்வியாக இருந்தாலும் உயர்கல்வியாக இருந்தாலும் எல்லாம் சிறப்பாக செயல்படும் என்ற நோக்கத்தோடு பல்வேறு திட்டங்களை இங்கே உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக நேற்றைக்கு கூட இங்கே வானவில் மன்றம் என்று திருச்சியிலே இந்த 5ஆம் வகுப்பிலிருந்து 8ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கிற மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். அதுவும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, அறிவியலிலேயும் தொழில்நுட்பத்திலேயும் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக 5வது முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை அந்த மாணவர்களுக்கான தேர்ச்சியை அளிப்பதற்காக நேற்றைக்கு கூட திருச்சியிலே ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக அதை துவக்கி வைத்திருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆகவே தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் கல்வியிலே ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது. அதைத்தான் இங்கே பேசிய நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் கூட சொன்னார். எந்த கல்வி திட்டமாக இருந்தாலும் தமிழக மாடலை பார்த்துதான் உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் என்று சொன்னார். அதுதான் உண்மை. அதுக்காக தான் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு என்று ஒரு கல்விக் கொள்கை உருவாக்குவதற்காக ஒரு குழுவையும் நியமித்திருக்கிறார். அது எல்லா திட்டத்திலேயும் இருக்கிற நல்ல திட்டங்களை எல்லாம் எடுத்து உருவாக்குவதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய
புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டம். அதை உருவாக்குவதற்கு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டிருக்கிறார். அதிலே பல்வேறு முனைகள், அதாவது நான் சொன்னதை போல ஆரம்ப கல்வி, அதையும் சொன்னார் சிறப்பு விருந்தினர் பேசுகிற பொழுது. மதிய உணவு மட்டும் இருந்ததை மாற்றி தமிழக முதல்வர் இப்ப காலையில டிஃபன் கொடுக்கறதுக்கும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார், காலை சிற்றுண்டி கழிப்பதற்கும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் என்று அவர் சொன்னார். ஆக காலை சிற்றுண்டியா இருந்தாலும் சரி, மதிய உணவாக இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல வாய்ப்பில்லாதவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கொடுத்து இன்றும் அது தொடர்ந்து இருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அப்படி அவர்கள் தொடர்ந்து எதில் இருந்தாலும் நீங்க தான் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டிய கடமை இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களிடம்தான் இருக்கிறது. அதை யாரும் மறுக்க முடியாது. ஆக நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, எங்க அப்பா எங்க அம்மா எல்லாம் இந்த மாதிரி எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருந்தவங்க தான். அப்ப இந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சா, அப்ப இஎஸ்எல்சின்னு பேர், இந்த இஎஸ்எல்சி படிச்சாவே அவங்க டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் 1 year அதை முடிச்சுட்டு அந்த டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங்க்கு போயிடலாம். அவங்க தான் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் வாத்தியாரா இருப்பாங்க. இந்த ஹை ஸ்கூலுக்கு வரணும்னாக்கா அவங்க பிஎட் படிச்சிருக்கணும், பிஏ பிஎட் ஆர் எம்ஏ பிஎட் அது படிச்சிருந்தா தான் ஹை ஸ்கூல் டீச்சர்ஸா வர முடியும். அதுதான் உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். இங்க படிச்சுட்டு பிஎட் படிச்சுட்டு காலேஜில் வாத்தியாரா இருக்கவங்க இருக்காங்க. காலேஜில் வாத்தியாரா இருக்கும்போது இன்னும் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை என்னன்னா, நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு பிஎட் டிகிரி ஹோல்டர் என்பது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை. அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ்ல I studied B.Ed in correspondence course in Annamalai University. I got the degree, B.Ed degree. It is a must for teachers. நான் 17 வருஷம் காலேஜில் வாத்தியாரா இருந்திருக்கேன். அந்த ஆசிரியர் பணிக்கு இந்த பயிற்சி என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. இந்த பயிற்சியை கொடுப்பதில் இந்த எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி மிக சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும். அதற்காகத்தான் வெறும் காலேஜஸ் சார்ந்ததை முதலாக 2008 ஒரு எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டின்னு உருவாக்கி அதுல முத பத்மநாபன் தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருந்தவரும், அவரும் பிஎட் படிச்சுட்டு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில பேராசிரியராக இருந்தவர் தான் இங்க துணைவேந்தராகவும் நியமிக்கப்பட்டு இன்றளவுக்கு அது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. ஆகவே இந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொடுக்கிற பட்டம் என்பது ஏதோ பட்டத்திற்காக மட்டுமல்ல, பல பட்டதாரிகளை உருவாக்குகிற பொறுப்பு உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது, உங்களிடம்தான் இருக்கிறது. அதைத்தான் இன்று தமிழக முதல்வர் அவர்கள் முழுமையாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலே கல்வி வளர்ச்சி, ஆரம்ப கல்வியாக இருந்தாலும் உயர்கல்வியாக இருந்தாலும் அந்த கல்வி வளர்ச்சி ஏற்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் அவர் நமக்கு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இங்கே இருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களும் இங்கதான் பொன்னேரி படிச்சவர், அவர் காலேஜ் HFS காலேஜில் படிச்சவர், அண்ணா பேராசிரியராக இருந்தவர், அப்புறம் நம்ம மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தராக இருந்தவர். முழுக்க அவரும் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருந்து எல்லாத்திலையும் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சவர். அவர் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இன்னைக்கு எல்லா லெவல்லையும் அவர் மணிப்பூர் வரல போய் சைன் பண்றாருன்னா அது தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்திருக்கிற பெருமை. அதைத்தான் அவர் சொன்னார், தமிழ்நாட்டினுடைய திட்டத்தை வச்சுதான் எல்லா கல்வி திட்டங்களும் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவருக்கு தெரியும், ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இங்கேயே படிச்சு இங்கேயே வளர்ந்து இங்கேயே பேராசிரியராக இருந்து இங்கேயே துணைவேந்தராகவும் இருந்து நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய கல்வியை பற்றி அவர் உணர்ந்தவர். ஆகவே அதற்கு அடிப்படையாக இருக்க வேண்டியது நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய கல்விக் கொள்கை. அதற்காகத்தான் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இங்கே பேசுகிற பொழுது எல்லோரும் ஒன்றை சொன்னார்கள், சிறப்பு விருந்தினரும் சொன்னார். இது எல்லா விதத்திலேயும் ஒரு தொழில் சார்ந்த கல்வியை நாம் வளர்க்க வேண்டும். அது எஜுகேஷன்லயும் அப்படிதான். நாம செய்கிற இந்த எல்லா தொழிலையுமே நாம படிச்சுட்டு வாத்தியார் மட்டும்தான் வரணும் பிஎட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நீங்க ஸ்கூல் கூட ஆரம்பிக்கலாம். இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி தொழில் எல்லாம் வந்திருக்கின்றன. ஆக உங்களுக்கு படிக்கிற பொழுதே பல்வேறு தொழில் முனைவர்களுடைய தொடர்பு இருக்க வேண்டும். அப்பதான் எல்லா படிப்புக்கும் எல்லாத்துக்கும் வளர்ச்சி இருக்க முடியும். அதைத்தான் பொறியியல் கல்லூரியில நாங்க செஞ்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ்லயும் பிரின்சிபால்லாம் கூப்பிட்டு நாம அதெல்லாம் புதிய சிஸ்டத்தெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கிறோம். இதெல்லாம் பொதுவாக நாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம்னு சொன்னோம்னா அதெல்லாம் முக்கியமாக மாணவர்களுடைய திறனை வளர்ப்பதற்காக நாம் செய்வது என்பதை யாரும் மறந்துவிடக் கூடாது. அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்று இந்த பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது இங்க 2008 மொத்தமா இருந்தது 300 காலேஜ் தான் இருந்தது. இன்னைக்கு இங்க 642 கல்லூரிகள் இருக்கின்றன என்று சொன்னால் அதுதான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளர்ச்சி. அதுல கூட ஒரு புள்ளி உரம் சொன்னார், கவர்மெண்ட் இது எத்தனை இருக்குது, எய்டட் எத்தனை இருக்கு,
பிரைவேட் எல்லாம் பிரைவேட்டு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இதில் பிரைவேட் காலேஜஸ் தான் இந்த பிஎட் காலேஜ், எம்எட் காலேஜ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. இங்கே இருக்கிற பல பேர் பிரைவேட் காலேஜில் படித்தவங்கள தான் இருப்பீங்க. பிஎட், எம்எட், பிஹெச்டி, இதில் எஜுகேஷனில் இதெல்லாம் வாங்குறதுங்கிறது பெரிய விஷயம். அதை நீங்கள் செஞ்சிருக்கிறீங்க. ஆக நீங்கள் செஞ்சதோடு மட்டுமல்ல, உங்களிடம் பயிலுகிற மாணவர்களுக்கும் இதை செய்தாக வேண்டும். அதுதான் தமிழக முதல்வர் கொண்டு வந்திருக்கிற நான் முதல்வன் திட்டம். நீங்க ஹைஸ்கூல்ல போய் இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, இந்த வானவில் மன்றம், இந்த வானவில் மன்றமே அதனுடைய நோக்கமே டு இம்ப்ரூவ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி even among the students, those who are studying from 5th to 8th standard. So for that he has introduced the system yesterday in Trichy. அதனால அந்த சிஸ்டத்தை என்னதான் அரசாங்கம்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாலும் அதை செயல்படுத்த வேண்டியவர்கள் நீங்கள் தான். டிவியில நேற்று பார்த்திருப்பீங்க, அவர் போய் அங்கிருந்த ஒரு ஆசிரியை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு எப்படி பயிற்சி கொடுக்கறதுன்னு சொல்ல சொன்னாரு. அவங்க சொன்னாங்க, மாணவர்கள் எதிரில். அதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியிலேயே அந்த பயிற்சி, இதெல்லாம் பாடத்திட்டங்கள்ல சேர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. வருங்காலங்களில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மட்டும் இல்ல, இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்ல, இந்த எஜுகேஷன்லயும் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கோர்சஸ் என்னென்ன மாணவர்களுக்கு நீங்க சொல்றதுதான் மாணவர்களுக்கு போய் சேரும். நீங்க படிக்கும்போது ஹைஸ்கூல்லயே அவங்களுக்கு அந்த எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும். பாடம் சொல்லி தர்றது அதை மட்டும் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி வந்து அப்படியே எழுதுறது, அந்த மாதிரி கல்வி மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது. அவங்களுக்கு பொது அறிவை வளர்க்கிற கல்வியையும் நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும். இங்க வந்திருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் செய்ய வேண்டும் என்பதில் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி படித்தவன் தான். நான் ஹைஸ்கூல்ல கண்டாச்சிபுரங்கிற ஒரு கிராமத்தில் படித்தேன். நான் படிக்கும்போது அடிக்கடி சொல்றது உண்டு. நான் படிக்கும்போது 16 பேர் தான் அந்த ஹைஸ்கூல்ல. ஸ்கூல் அப்பெல்லாம் SSLC, செகண்டரி ஸ்கூல் லீவிங் சர்டிபிகேட்னு SSLC, அப்புறம் ESLC இருந்தது. அந்த SSLCல நான் படிக்கும்போது 16 பேர் இருந்தோம். 16 பேர்ல ஒரே ஒரு பொண்ணு, 15 பேரு ஆண்கள். இந்த 15 பேர் ஆண்கள், ஒரே ஒரு பெண் இருந்தது. அது பேர் கூட திலகாவதி. இன்னும் ஞாபகம் மறக்காம வச்சிருக்கிறேன். 1963-64 படிச்சது. 1963-64 when I studied my school final, that is SSLC, secondary school leaving certificate, there were only 16 students. There is only one lady, all the others are gents, 15 students. Among them I got the second rank in the காலேஜ். அப்போ 64 600 மார்க் போடுவாங்க மொத்தம். அப்போ வாங்கினேன், இந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வாங்கினேன் நான். இப்போ ஏன் சொல்கிறேன்னா, இன்னைக்கு நான் படிக்கும்போது 1963-64 அவ்வளோ. எங்கள் செக்ரட்டரி கேட்டேன் ஒரு தடவை, அவர் சொன்னார், நான் எம்எஸ்சி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தார் கார்த்திகேயன். When he studied in 1819 MSc Statistics, there were 19 students in that course, MSc course. Do you know? Among the 19, he is the only one gents and all other 18 are ladies. 18 பேர் பெண்கள், இவர் ஒண்டிதான் ஆண். இன்னும் பாடுபட்டாரோ நமக்கு தெரியாது. ஆனா அன்னைக்கு எம்எஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு படிச்சார்னா அதுதான், தட் இஸ் வாட் வி கால் திராவிடியன் மாடல். ஒரு காலத்துல தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் தலைவர் கலைஞர் போன்றவர்கள் எல்லாம் சொன்னதன் அடிப்படையில தான் இந்த பெண் கல்வி என்பது மலர்ந்து எல்லோரும் அடித்தளத்தில் இருக்கிற மக்களும் கல்வி பெற வேண்டும் என்ற உணர்வோடு தான் 64ல ஒரே ஒரு பொண்ணு பிடிச்ச நிலைமை மாறி இன்னைக்கு அதே ஸ்கூலுக்கு நான் போயிருந்தேன். இந்த ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்ன அங்க போகும்போது அங்க பாய்ஸ் ஸ்கூல், நான் முதல்ல அமைச்சரா இருக்கும்போது தான் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தனியா கொடுத்துட்டோம். 16 பேர் படிச்ச இடத்துல பாய்ஸ் ஸ்கூல் ஒண்ணு, தனி கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் ஒண்ணு. பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல எத்தனை பேர் இப்ப +2 படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டா 340 பேர் சொன்னாங்க. சரி, கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல எத்தனை பேர் +2 படிக்கிறீங்கன்னா அங்க 480 பேர் படிக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. இதுதாங்க மாற்றம், இதுதான் வளர்ச்சி, இதுதான் நாம சொல்றது. வேற ஒன்றும் கஷ்டப்படுத்துவதற்காக அல்ல. ஒரு காலத்திலே அடுப்போதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என்று சொன்ன காலம் மாறி இன்று பெண்கள் எல்லாம், அதுவும் குறிப்பா பிஎட்ல பாக்குறாங்க லிஸ்ட், எத்தனை பேர் பட்டம் வாங்க போறீங்கன்னு. அது ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல இளநிலை பட்டதாரிகள் மொத்தம் 22,886 பேர். அதுல பெண்கள், ஆண்கள் 22,886, பெண்கள் 14,310 பேர். அதுல கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. ஆனா இந்த முதுநிலை எம்எட் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் 2,631, லேடிஸ்
5646. டபுள் பங்கு ஆகி போச்சு பாருங்க. அப்போ பிஎட் படித்தவங்களாம் கரெக்டாக எம்எட் படிக்கணும்னு லேடிஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துடுறாங்க. இந்த ஜென்ஸ் தான் கொஞ்சம் வாத்தியார் வேலை கிடைச்சா போதும்னு அதோட அப்படியே போயிடுறாங்க பிஎட். அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை, அதில் ஒன்றும் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. அதே மாதிரி எம்ஃபில் படித்தவங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஃபில்ல ஆன் ஜென்ஸ் 78, லேடிஸ் 155, அதுவும் டபுள் பங்கு. Then again in PhD there is 44 students, gents, 85 are ladies, அதுவும் டபுள் பங்கு. How these changes happened? This is our state. That is why our chief guest also told that whatever the policy is being drafted in India, it is to be based on the Tamilian model. That is why in Tamil Nadu, throughout India, we are the learning in all the educational systems. அது கல்வித்துறை பொறுத்தவரையில் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் முன்னேற்றமாக செயல்பட்டு கொண்டிருப்பது தமிழ்நாடு. அதை தான் சொன்னார் அவர். 53% உயர்கல்வி பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதுதான் நம் மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி. அவைகளையெல்லாம் நாம் பெற்றிருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் லேடிஸ் வந்திருக்கிறவங்கலாம் இங்கே இவ்வளோ பேர் பரிசு வாங்க இவ்வளோ லேடிஸ் வந்திருக்கிறீங்க. அதுக்காக தான் கலைஞர் இருக்கும்போதே என்ன பண்ணார்னா இந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் போடுற டீச்சர்ஸ்லாம் யாரு only ladies போடணும்னு சொன்னார். Ladies are to be appointed as the elementary school teachers. Even Kalyana as chief minister, he introduced it. Why he did it? You are responsible for teaching education, not only giving job to the ladies, but also they will definitely take the children, take care of the children because they are the mothers. அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமை பெண்களுக்கு இருக்கிற அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தோம்னா ஆரம்ப பள்ளியில் இருக்கிற மாணவ மாணவிகளை அவர்கள் பெற்றோர்களைப் போல கவனித்து பாடம் நடத்துவார்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர் ஆரம்ப பள்ளிகளில் விமென்ஸ் எல்லாரும் பெண்களை நியமிக்க வேண்டும், அது இல்லைன்னா தான் ஆண்கள் என்று சொன்னவர் முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் அவர்கள். ஆகவே இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். ஆசிரியராக பணியாற்றுவது என்பது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. அது எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் படித்தாலும் சொன்னாலும் சரி, ஹை ஸ்கூலில் பண்ணாலும் சரி, காலேஜில் பண்ணாலும் சரி. நான் காலேஜில் நான் சொன்ன மாதிரி 17 வருஷம் இருந்தேன். என்னதான் நான் 17 வருஷம் காலேஜில் டீச் பண்ணாலும் நீங்கள் இந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் எப்படி டீச் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய நிலைமை தான் காலேஜிலையும் இருக்கும். அங்கே என்ன பண்ணுறாங்களோ அதுதான் கல்லூரியிலையும் பண்ணுவாங்க. இந்த இளமையிலே கல் என்பது இருக்க அந்த சின்ன வயசுல எஜுகேட் பண்றது நீங்க தான், உங்களுடைய பொறுப்பு தான், உங்களுடைய கடமை தான். ஆகவே நீங்கள் சொல்லித் தருகிற பொழுது அவர்களுக்கு பாடம் மட்டுமல்ல பொது அறிவையும் சேர்த்து சொல்லித்தர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். அதைத்தான் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நான் முதல்வன் திட்டத்திலே சொல்லி இருக்கிறார். ஹைஸ்கூல்ல இருந்து படிக்கும் போதே ஜாப் ஓரியன்டட் கோர்சஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும், அவர்களுக்கு அதை முழுமையாக நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நான் முதல்வனுடைய திட்டத்தினுடைய நோக்கம். அது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது நான் இவ்வளவு சொன்னல பெண்கள்லாம் இவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இன்னும் பெண்கள் அதிகமாக படிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தோடு அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஹஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் தி சிஸ்டம் புதுமை பெண் திட்டத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். ஹைஸ்கூல்ல படித்தவங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படித்தவங்களுக்குலாம் ஒரு காலத்தில் கிராமப்புறத்தில் படித்தவங்களுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. நான் கிராமத்தில் படித்தவன் தான். அப்போ கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஒரே ஒரு காலேஜ் தான், அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி தான் கடலூர். அப்போ வந்து சவுத் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு பேர். In that South district there was only one college, that is Annamalai University. அதுதான் இருந்தது. யாராக தான் போய் படிக்கணும். Now in that district there are more than 50 colleges, arts and science colleges are there. That is the educational development. That is welcomeable development. அந்த மாதிரி தான் அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற மாணவர்கள். நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன். இங்கே இருக்கிற நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் அவரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவர் தான். இந்த தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு அப்போல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் காலேஜில் இருக்கும். காலேஜில் போய் நுழைஞ்ச உடனே என்னன்னே புரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் இருந்தது. இருந்தாலும் அவரே சொன்னார், நேஷனல் லெவல் மட்டும் இல்லை, இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நாம வி ஷுட் காம்பீட் இன் தி இன்டர்நேஷனல் லெவல். ஃபார் தட் வி ஷுட் கம்பல்சரிலி study English. That is C.N. Anna has introduced the two language formula. One, the mother tongue, whatever it may be, it is the mother tongue. Then again the international language English. So these two language formula is to be formulated during Anna's period.
that is we are also following the system. So இங்க வந்திருக்கிற மாணவிகள்லாம் எல்லாரும் மாணவிகள்ங்கிற எல்லா மாணவிகளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க இருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் உணர்ந்து அவர்களுக்கு மொழி அறிவையும் சமுதாய உணர்வையும் அவர்களுக்கு நீங்கள் படிக்கிற பொழுதே ஊட்ட வேண்டும். எது படிச்சா எந்தெந்த வேலைக்கு போலான்னு கூட தெரியாத மாணவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு நான் அடிக்கடி உதாரணம் சொல்றது உண்டு. நான் பிஏ படிக்கும்போது எனக்கு டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் ப்ரொஃபஸர். அவரு தான் சொன்னார், பிஏ படிக்கிறீங்க ஃபைனல் இயர் போய் எல்லாம் குரூப் 4 எக்ஸாம் எழுதுங்கன்னாரு. குரூப் 4 எக்ஸாம் எழுதணும்னா அப்ப எஸ்எஸ்எல்சி தான் போதும். அது எங்களுக்குலாம் தெரியாது. அவர் சொன்ன கிளாஸ்ல சொன்னதுனால நான் போய் குரூப் 4 எழுதணும்னு எனக்கு வேலை கிடைச்சி செய்யார் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் எனக்கு ஒரு கிளர்க் போஸ்ட் கொடுத்தாங்க. அப்ப குரூப் 4ல அது ஒரு வாரத்தில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் எம்ஏ ஹிஸ்டரியில் நீ படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு வந்துடுச்சு. இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு எங்கள் அப்பா அம்மா வாத்தியார் இல்லையா 2 பேரும் அவங்க கிட்ட போய் சொன்னேன். எங்கள் அப்பா சொன்னாரு, நீ போய் வாத்தியார் வேலைக்கு போடா, நீ போய் கிளார்க் வேலைக்கு போடா, முதல்ல வேலை கிடைச்சிட்டா அங்கேருந்து கூட நீ பிரைவேட்டா படிக்கலான்னாரு. இதான் எங்கள் அப்பா. எங்கள் அம்மா தான் சொன்னாங்க, வேணாம் நீ வேலைக்கு போவானா, போய் ஒழுங்கா எம்ஏ படுறா அப்படின்னு சொன்னது எங்கள் அம்மா. அதுதான் மகளிர் எல்லாரும் வந்திருக்கிறவங்க பூரா உங்க பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் படிக்கிற மாணவர்களாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து படிக்க வைக்க வேண்டும். அதற்குத்தான் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நான் முதல்வன் திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். புதுமை பெண் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்ச நான் முதலே சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாருங்க. அவரா இருந்தாலும் நாங்களா இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல அன்னைக்கு படிக்கும்போது இந்த ஸ்கீம்லாம் கிடையாது. இருந்தா ஒழுங்கா படிச்சிருப்போம். அப்ப 3 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் இப்ப இருக்கு. அதுக்கு முதல்ல அந்த மாதிரி இல்ல. பெருந்தலைவர் காமராஜர் இருக்கிற பொழுது 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்கூல், கலைஞர் வந்த உடனே 3 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்கூல் அப்படிலாம் உருவாக்கினார். இந்த ஸ்கூல்ஸ் நிறைய உருவாகிறதுனால உங்களுக்கு தான் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம். அதைத்தான் முக்கியமாக நாம் கருத வேண்டும். இப்ப கல்லூரிகள்லாம் கூட முதலமைச்சர் அவர்கள் 4000 பேராசிரியர் நியமிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். அதுல 30 மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் என்ற முறையிலே அதையும் செய்ய வைக்கிறோம். ஆகவே இதையெல்லாம் நாம் செய்கிற பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் குறிப்பாக எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த பணிகளை முழுமையாக உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இன்னதான் கல்வி வளர்ச்சி என்று சொன்னாலும் நாங்கள் அரசியல்வாதிகளாக, அமைச்சர்களாக, ஆளுநர்களாக யார் இருந்து நாங்கள் சொன்னாலும் அதை அடிப்படையிலே நிறைவேற்றக்கூடிய திறமை, ஆற்றல் எல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு. உங்களை நம்பிதான் எல்லாமே இருக்கு. ஆக வந்திருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்களே, நீங்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து வருங்கால சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு உங்கள் மாணவர்களுக்கு ஒழுங்கான படிப்பை சொல்லித்தர வேண்டும். நான் சொன்னதை போல பொது அறிவு, எனக்கு எங்க வாத்தியார் சொன்னார் பாருங்க, இந்த குரூப் 4 அந்த மாதிரி நீங்க அவங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போதே பொது அறிவையும் சேர்த்து எதுக்கு போனா என்ன கிடைக்கும், எப்படி படிக்கணுங்கிற ஆற்றல் அறிவையெல்லாம் நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். அதுதான் மாணவர்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற கடமை என்று சொல்லி வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரும் பட்டம் பெறுகிற, பட்டத்திலேயே இன்று பரிசும் பெறுகிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை மீண்டும் எடுத்துச் சொல்கிறேன். உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வெளியே இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த கல்வி பல்கலைக்கழகத்திலே பணியாற்றுகிற பேராசிரியர் பெருமக்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு அளித்திருக்கிற பயிற்சி, அவர்கள் மட்டுமல்ல, இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற அரசு கலைக்கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் கல்லூரிகள், இந்த கல்லூரிகள் எல்லாம் பிஎட் எஜுகேஷன், பிஎட்லயே எம்எட், அதுக்கும் தனியாக பர்மிஷன் வாங்கி ஆகணும் யூனிவர்சிட்டியில், பிஎட், எம்எட், பிஹெச்டி இதையெல்லாம் சேர்த்து செய்கிறவர்களாக நீங்கள் அனைவரும் வளர வேண்டும் என்று உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆக தமிழகத்தினுடைய கல்வி வளர்ச்சி ஆரம்ப கல்வியை பொறுத்துதான் உயர்கல்வி இருக்கிறது. நீங்கள் எப்படி ஆரம்ப கல்வியிலே அங்கே உயர்நிலைப் பள்ளிகளிலேயும் ஆரம்ப பள்ளிகளிலேயும் நீங்கள் சொல்லித் தருகிற அந்த நிலையை பொறுத்துதான் உயர்கல்வி சிறப்பாக அமைய முடியும். ஆகவே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை சொல்லி இதை பின்பற்றுங்கள் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு, உங்கள் பட்டம் பெறுவதை பார்க்க வந்திருக்கிற உங்கள் பெற்றோர்கள், பட்டம் பெறுவதுன்னா சாதாரணமான விஷயம் இல்ல, நீங்கள் பட்ட பாட்டிற்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு வெகுமதி தான் இது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அந்த உணர்வோடு நீங்கள் எல்லாம் பட்டம் பெறுகிறீர்கள். நீங்கள் பட்டம் பெறுவது, நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவதை விட உங்கள் அப்பா அம்மா இருக்காங்க பாருங்க, ஒரு காலத்துல அவங்களுக்கு எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத இருந்த காலம், இன்று எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு. இன்றைக்கு அதுவும் கவர்மெண்ட் ஹைஸ்கூல்ல படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் 7.5% இடஒதுக்கீடு. 7.5% இடஒதுக்கீடு மட்டுமல்ல, பெண்கள் போய் சேர்ந்தால் அவர்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் என்ற புதுமை பெண் திட்டத்தை உலகத்திலேயே நடைமுறைப்படுத்துகிற ஒரு முதலமைச்சர்
நம்முடைய முதலமைச்சர். எதுக்காக? பெண்கள் அதிகமாக படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. அந்த பெண்கள் படிப்பதாக இருந்தாலும் ஆண்கள் படிப்பதாக இருந்தாலும் உங்க கையில தான் அதெல்லாம் இருக்கு என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தி நீங்கள் அனைவரும் இதற்கு முழுமையாக ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு மீண்டும் வாழ்த்துகிறேன். நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள் உரையாற்றவிருக்கிறார்கள். அவரும் இதை பற்றி எடுத்து சொல்லுவார். ஆகவே இந்த கல்வி பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களை இந்த நாளிலே நினைவு கூர்ந்து இந்த பல்கலைக்கழகம் இன்னும் சிறப்பாக வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Let the candidates be now presented. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates from the Tamil Nadu Teachers Education University in the Faculty of Education who have been certified to be duly qualified to receive the degree of Doctor of Philosophy in Education. Suprabha K. Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Education, Coimbatore. Jerlin Femi, Tamil Nadu Teachers Education University. Seema Nair, St. Saviour's College of Education, Tirunelveli. Shanti G. Pannir Selvam M. Ravichandran V. Manigandan K. Sajita S. Nagaratnam N. Rajeshwari N. Pravita V. Nirmala Grace Rani S. Tamilarasi B. Vanaja K. Lissy M. K. Gomadi E. Sendil Kumar R. Dhanalakshmi S. Meenakshi R. Mahendra Kakarla. Suresh Babu A. Vidya S. Deeba V. Sendil Raja A. Indumadi T. Sutakar N. Rajesh S. Lissy J. Kodai N. Kartika Rani V. Edwin Sam or Malini K. Flowerlet V. Srimadevi T. Alex Amalraj Ratinam S. Uday Kumar P. Uma Maheshwari A. Tirunavakarasu R. Chitra P. Arogyasamy S. Ajanta V. Ananda Perumal J. Manda Naveen. Josna N. G. Palaniyamal R.
Agilandeswari S. Srija Viola V. Subhashni K. Bhubalan S. Daniel M. Gomadi G. Pothraj P. Lada R. Magesh Kumar R.S. Selva Kumar A.P. Resmi Ramachandran. Rajesh V.R. Jasmine Christy A. Chinnayan S. Damodaran G. Uma Mageshwari N. Sendil Murugan D. Sabina P.S. Ramadas K. Kalaimadi M. Anansia P. Kiruba A. Nicholas Jagan A. Jeba Evangeline C. Jodi I. Mahalakshmi K. Jayasudha J. Suresh P. Venmani M. Prabhavati R. Kalyani D. Reggie R. Vijayaraghavan G. Ramya K. Yemima S. Jemima G. Nangayar Karasi Elin Sibi Balamurugan S. Christina Mary Arivukodi A.S. Raja R. Revadi A.S. Padmareka R.S. Prapa M. Ayyappan N. Caroline Jeba Sorna P. Sasikala M. Priya K.S. Narayanasamy U. Radha P. Pungulali S. Saraswati K. Ilavarasi R. Suresh B. Tamil Shelvan R.M. Raiza Nazim S.A. Jabalin Paul P.H. Avinidini E.V. Chintan M. Antony Sami M. Sandana Lakshmi K. Geeta Devi Y. Anbu Selvi H.A.
Mangerkar C. J. Mercy Johanna S. Royal Rupavati. Punidavalli M. Vimala T. Indumadi R. Malliga K. Prasida Indumadi R. Meghalai R. Satya K. Neeru T. Venkat Rao. Ramesh M. Jay Kumar C. Damodaran R. Jacinta Mary C. Ramapriya MP. Meghdab Jahira A. Sasi Reddy. Balasubramanian S. Kilaya T. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates from the Tamil Nadu Teachers Education University in the Faculty of Education who have been certified to be duly qualified to receive the degree of Master of Philosophy in Education. Master of Philosophy in Education, September 2020, University first rank, 2018-19 batch, Manikandan VC, Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai District, receives the Professor Dr. G. Vishwanathan Endowment Medal and cash prize for obtaining University first rank. 2019-20 batch, Sangeeta Priya D, Annamal College of Education. Okay. 2020-21, Balamurugan N. The following candidates are receiving MPhil degrees. Balamurugan B, Faizuniza S, Baxis Bride SS, Bevin S, Merlin Daya SV, Pauline T, Punita C, Pushpalata C, Pushpalata N, Raja M, Sylvie D, Shiny Mala S, Shanmugaraj P, Jababetsi S, Mary Reggie G, Akila SP, Antlin Sujata S, Anto Donald Edgar V, Anul Lindsay R, Jayakala M, Muthukumar M, Rajesh Kumar P, Riju John, Sebastian Vince Mala G, Kalayalahi A, Priyadashini G, Ragul E, Vanita K, Viji G, Radha Devi A.S., Caroline D, Anbarahan V, Indumadi V, Kumarvel R, Lakshmi P, Vijay Lakshmi K, Anita J, Meenakshi P, Roslyn R, Shoban K, Suhanya B, Vijay Lakshmi N, Yamini Devi S, Suresh S, Anand P, Jayanti P, Sendamil Selvi C, Vanita R, Venkata Chalapati G, Venkatesan M, Vinod D, Anita Kumari B, Girija S, Kanakajyoti M, Ritika Jia, Shijo Joseph John, Sindhuja Devi CB, Sudhir EN, Suhanti Gilda M, Suja GP, Anuvidya GV, Janchi Jessin Rose J, Babujai T, Balamurugan V, Gladson Daniel Dia, Ginny Shamila R, John Manoharan C, Kayal Viri C, Lohanayaki S, Ponmala Selvi S, Benju R, Sri Kandan, Srijit S, Shubhasri V, Anushya P, Delima S, Kalaivani P, Meera M, Rajaraman R, Rajinikanth C, Sivapriya E, Alaha C, Maria Vidya S, Ranjit PG, Andrews Palraj S, Dharani A, Ilya Ramarajan K, Jayakant RS, Rekha B, Sangeeta D, Senthil C, Sovya C, Stella Mary M, Swati Lakshmi J, Uday Kumar J, Vijay Kumar K, Gayatri L,
Girija G, Glory M, Gomati R, Janani S, Juliet Ramani J, Kanmani Prabha D, Mary Angel S, Kalpana KC, Podumati G, Salsa, Rajeshri M, Rajeshwari N, Priyadarshini S, Selvi Patmini V, Shuhanti S, Sunanta N, Vanmati S, Abhinaya M, Arul Priya Sampath, Asirba Beham, Adilakshmi, Baby C, Bhuvaneshwari L, Chandra Rajendran, Jnana Prakasham, Guru Manivannan, Janaki, Johnson Ratnaraj D, Lima Roslyn P, Malaiswamy P, Mallikeshwari K, Manikandan SK, Muthupandi C, Ponmala B, Poongodi P, Priyanka G, Ravagagiri S, Rajini R, Rajkamal S, Ramesh M, Ramkumar G, Revati B, Revati P, Shakila G, Shihab N.A., Shobana Devi V, Sudha P, Vajinimala V, Vasantan J, Viji, Vimala S, Arogya Vijaykumar A, Balamurugan R, Dhanlakshmi S, Kunalan S, Jayavelan J, Shaktivel A, Santalakshmi D, Satish Kumar S, Shanmuga Sundaram L, Shivakumar S, Sumitra K, Venkatesan S, Arogya Sami C, Beena Kumari SL, Celestine Hercules J, Johnson G, Kavita K, Murthy S, Celine Jilja J, Shivasubramanian P, Suleka Pia, Anita P, Femila Jose V, Geeta Kumari B, John Joseph Victor A, Karpagam M, Marimuthu M, Mary Stella Rani, Merlin Joe, Nisha T. Mohammed, Renjini S, Sahaya George Darthi S, Sarita C. Babu, Cynthia Shekson, Shifina Saifuddin, Srila Kumari SS, Vigila CB, Kritika R, Nancy Renita S, Rohini M, Shantosh Varman R, Shirley Rachel I, Subbu Lakshmi S, Vijay Lakshmi S, Vinota, Sri Lakshmi C, Saumya A, Saumya MS, Abhishega T, Jyotiraj M, Shifa Shirley S, Amuda E, Catherine N, Jnanavel A, Kanagraj V, Lakshman K, Mahan S, Maheshwaran M, Nirosha S, Pradeep Kumar R, Sanjeev Kumar A, Shankar KS, Sudhakar K, Vijay Lakshmi P, Amudavalli S, Balamina MCT, Bhuvaneshwari M, Chitra D, Divya Bharati R, Divya Bharati S, Hemavati G, Josephine J,
Iditiyal Nirmala Kumari, yes. Leonie Mary, Mahimai Shanti Lakshmi, Manachelvi, Manisha M, Nirosha yes, Pradeep Kumar R, Sanjeev Kumar A, Sandhya yes, Santakumari K, Savita R, Soundari yes, Sumita C, Vasugi B, Rohini M, Santosh Varman R, Shirley Rachel, Subbulakshmi S, Vijayalakshmi S, Sri Lakshmi C, Saumya A, Saumya MIS, Abhishega T, Jyotiraj M, Amuda E, Catherine N, Jnanavel A, Kanagaraj V, Lakshmanan K, Mahan S, Maheshwaran M, Nirosha S, Sanjeev Kumar A, Shankar KS, Sudhagar K, Vijayalakshmi P, Amudavalli S, Balamina MC, Chitra D, Divya Bharati R, Hemavati G, Josephine J, Sandhya S, Santakumari K, Savita R, Soundari S, Sumadi C, Vasugi B. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates from the Tamil Nadu Teachers Education University in the Faculty of Education who have been certified to be duly qualified to receive the degree of Master of Education: Syed Mubin Daj Begum A, Ferdin Gertrude Nason, Gopalakrishnan A, Shiva S. Thank you, sir. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates from the Tamil Nadu Teachers Education University in the Faculty of Education who have been certified to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Education: Aarti A, Bharati R, Asia Banu J, Aishwarya R, Bharka Dunisha S, Sharmila S. Mr. Chancellor,
I present unto you these candidates from the Tamil Nadu Teachers Education University in the Faculty of Education who have been certified to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Education, Endowment Award winners in various districts. Kajalakshmi K, Sagundala, Nandini K, Logesh L, Hina Alexium, Vidya S, Kausalya A, Baby Salni M, Maragadavalli G, Lavanya M, Sangavi P, Nagalakshmi N, Maya M, Vimalarasi V, Karpaham K, Subbalakshmi R, Antroharan A, Mahalakshmi S, Sita Lakshmi S, Usha V, Kamali G, Janani MS, Anita K, Keetana B, Suganya E, Ranjini Rajendran, Kavya M, Nesa Priyanka M, Dhanalakshmi M, Sindhu V, Umayi Habiba L, Pavitra J, Kannan R, Singmal RR, Kausalya R. Thank you, sir. Miss Mr. Chancellor, I present unto you Miss Abhinaya R and 1,66,922 in absentia candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degrees in the Faculty of Education, Faculty of Science and Education in the Tamil Nadu Teachers Education University. Thank you, sir. Let the candidates stand and take the pledge. We shall, in thought, word and deed,
ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow citizens, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and secular ideals of our country. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Tamil Nadu Teachers Education University, I admit you all to the several degrees both in person and in absentia in the Faculty of Education, for which you have been declared qualified in this university, and in token thereof you have been presented with these degrees, and I authorize you to wear the robes ordained as the insignia of your degree. Let the candidates be seated. May I request Honorable Governor Chancellor to deliver his presidential address. Please, sir. Most respected Pro-Chancellor and Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu, Dr. K. Ponmudi, Professor Dr. Krishna Bhaskar, Director, Indian Institute of Information Technology, Manipur, the chief guest of today, Dr. D. Karthikeyan, Principal Secretary to Government of Higher Education, Professor N. Panchanatham, Vice Chancellor of the University, Professor M. Soundararajan, Registrar in charge, Professor P. Ganeshan, Controller of Examination in charge, syndicate members, distinguished faculties, distinguished academicians and educationists present here, all the graduating students, the teachers, and their proud parents, gracious ladies and gentlemen, Anaivarkum Vanakkam. At the very outset, I'd like to congratulate all those who received their degree today, in person and in absentia. This is a day and moment of joy for you. What you have achieved today is the result of your determination, your hard work. I also congratulate your proud parents who stood behind you through your journey. And of course, the faculty of the university, your respective colleges, those who helped you in attaining what you have attained today. For their contributions, I congratulate them. Your degree today is a testimony of your resolve to achieve your goal, what you wanted to achieve. It is a testimony to your parents' trust in you, and
It's a validation of your teachers, the faculty, who had the belief in you that you would make it, and they helped their best to achieve it. All of you deserve congratulations. I've seen there are a lot many among you who are already serving teachers. You have worked hard to achieve this degree. Some have gone for advanced courses, even doctorate. We all know, and it needs to be reiterated again and again, that the teachers are the most important people in our society, in our country. I heard the previous speaker saying that teachers are equated with God. But there is a saying that when the teacher and the God they stand, and to whom do you worship, whom do you bow before first? The injunction is that you first bow to the teacher before you bow to the God. Because it's the teacher who makes you capable of even conceiving and appreciating even the God. Friends, you have a very heavy responsibility. When you are respected by you all, because this is one profession where, irrespective of whether you are a teacher of the primary school or a high school or a college, you are respected not only by your students, but by the society as a whole. I remember many of my teachers who taught me, they are unfortunately no more because their life and time has taken toll. But whenever I visited my schools, my village, I never forgot, I never missed meeting and respecting my teachers, right from those who taught me in the primary school to high school. Quite often I did miss out on the college teachers, but not on those who taught me in the schools. Because they leave such an indelible mark on you. Because you are not just dispensing knowledge, you are not just teaching them curriculum, you are teaching them and inculcating so many values in them, that the bonding that develops between the teacher and student, especially at the formative age, is everlasting. And it's a fact that many of us may not remember many of the teachers in our colleges and universities, but we never forget those who taught us in our schools, primary as well as high schools. Now this respect and regard that you have, it's because you discharge a very heavy responsibility. And today this responsibility has become all the more heavier. Because today we are in an age where it's not enough to know something, but we are in an age which is highly competitive. Humanity has grown through different phases, from hunter-gatherer to pastoral to agriculture to industrial. Through all the ages we have grown to information technology. Today we have entered into the age of artificial intelligence, automation, where we have intelligent machines doing so many things which humans did until now. And in this age, no doubt, no wonder, whatever be the achievement of a machine, the humans have to be above it, and they will always be above it. To make them capable of being a cut above the machine, and to compete in the age today,
we have to produce not only just educated children, students, but we have to produce smartly educated students. Today we all know that the bookish knowledge is not enough. Rather, it's not much valued, it's not at a premium. So there is a greater thrust on application, applied knowledge. That's where a skill comes. That's where a knowledge which a student, having graduated from the high school or higher secondary school, is confident to take on something in the life. So a skill-based education which is able to ignite the creativity in the child. That's very important, because every child has a lot of creative potential. It is for the teachers to make them conscious of it and to ignite that fire in their bellies so that they start experimenting. That's the big challenge. You have got your degree today, but your profession is such where your education will not stop. You will keep growing. You will keep growing in your own field, learning new and new techniques, learning from the experience of the students whom you teach. So continue growing. Let this degree not make you complacent that you have learned everything. Today, the pedagogy, the way of teaching is evolving. The old way of teaching is not adequate. And it's still in the process of evolution. A lot of materials have been created, far more materials are to be created. And each one of you, wherever you are, whichever school you are teaching, at whatever stage of students you are teaching, you would all be in a position to evolve those teaching materials based on your experience. The core theme is, the idea is how to make the education such that a child assimilates the knowledge. He doesn't just, or she doesn't learn it through rote, but assimilates the knowledge and experiments. The curiosity, the audacity to do something new. Don't discourage. The do's and don'ts are there, they will always be there. But in the field of creativity, give them the space, give them the freedom. We know our country is moving forward. Today, we are a resurgent country. All-round growth, all-round development is happening. And we have entered the Amrit Kal. Amrit Kal is the next 25 years of a timeline when our country has to be where it must be, the leader of the world. And in this, you will be playing the most pivotal role, because you will be producing the citizens of our country. Capable citizens. After all, what is the country all about? The country is built by its citizens, each one, each individual, each student that is coming to you. That student is like, I often say, that child is like the seed of a banyan tree. There is a huge tree, mammoth tree hidden, latent in that seed, which is the size of just atomic size of a mustard seed. But it has a huge tree. Now it is your responsibility to see that seed grows into what it is supposed to the size. Because if that child doesn't grow, the child is stunted. It's not only loss of that is a loss to the child or to the family. It is the loss to the country. We have to do our work with that sensitivity, with that sense of responsibility. We have been growing. The country has been moving forward, has been growing all these years, but we cannot afford to continue growing at that pace. We have to grow faster.
because there is a growth all around. We are in a competitive world, and in that we cannot afford to be complacent and simply grow. It's not the age of simple growth. It has to be transformative growth. And for that, our children, our students are the one who will be the one carrying out that responsibility. Each one of you. We know that today, with the change in the environment, with the opportunities being given to the people, to our young men and women, they are doing incredible things. Till a few years back, our children were all job seekers. There was hardly any innovation, hardly any startup. Today, we are among the fastest startup ecosystem in the world, with over 80,000 of startups. The young men and women are doing incredible things, sending rockets in the sky and also diving in the depth of the ocean. It's these young men and women who would be building this country. And shaping them is your responsibility. You can imagine how heavy and how sacred this responsibility is. In the growth of our country, Tamil Nadu has a special role to play, because Tamil Nadu has been in the front-ranking states of the Union. They have been in the field of education. We have excelled. We have achieved a lot. Now that shouldn't make us complacent. To a great degree, Tamil Nadu must act as the drivers, the engine of growth for the whole country. And Tamil Nadu, this place, it has been known for education for long time. Tamil language, Tamil literature, since several thousand years ago, have shown the light. It's amazing. The intensity, the depth, the philosophical depth, the literary genius of Tamil literature, ancient Tamil literature, is unparalleled. So we have a tradition, several thousand years of tradition of knowledge. Knowledge which originated from this place and spread over the whole country and even beyond. The very idea of Bharat has been shaped to a great deal by people of this place, by the thought process of this place, by the philosophy of this place. Our teachers, our sages and seers from this land have traveled across the country and spread the light, which led to what we call Bharat as a country. We have to be conscious of this legacy. Conscious of this legacy. That you are not just a mere teacher of today. You are carrying a legacy of several thousand years of very, very rich knowledge system, the rich culture and tradition. And with that sense, you have to produce children. You have to produce citizens for the future of the country who take the country forward to the much higher level. And here, we know that the most important is at the primary level, shaping the kids, their cognitive orientation, their ability to think, rather than learning through rote. And this cognitive ability to think and appreciate, assimilate, it can only be achieved in the mother tongue. Because any other language will not be able to do justice, will only create unnecessary, unwarranted, unproductive strain on the child. And here comes the role of our mother tongue here, mother language, that is a Tamil language. It's ancient, rich, must be proud of it. And we must develop the material, more and more material,
which is conducive and contemporary to meet the needs of the challenge of today and tomorrow. In fact, the richness of Tamil is such that there is attempt by the government of India to spread it in the rest of the country. There are some chief ministers who are inclined to think of introducing Tamil as one of the languages, optional languages in the schools. Because only when you know the language, you know the door opens to the richness of the knowledge that is there in that literature. Great Thiruvalluvar, we all know, people have been talking, or we all talk about it, and we can continue talking about endlessly. There's no doubt about it. So concise, so precise, so pithy, such a 1.5 line, and such a powerful message, unparalleled. In the ongoing Kashi Tamil Sangamam, Tirukural, Prime Minister released Tirukural in several Indian languages. Because the knowledge which is here in Tirukural must reach other people, other citizens of the country as well. It should be a curriculum material in the schools in the rest of the country, but it's possible only when we translate it to their language. In 13 languages, it has been translated and released, 13 Indian languages. Of course, translation has happened in many other languages, but we need to take it to our people in our country. The whole country is proud of Tamil language, Tamil literature, Tamil philosophy. And in fact, I was in one of my conversations when I was talking to some chief ministers in the north and trying to persuade them to why not to think of introducing Tamil as one of the optional languages. I found that the chief minister of Haryana speaks such a fluent Tamil, Manohar Lal Khattar. I was taken aback. How did you learn it? He had his story to tell, but yes, he's learned it. In fact, till some decade back, Tamil was one of the languages in Haryana schools, one of the languages, optional languages in the school. Something happened in last about 10-15 years, and they discontinued it. They are contemplating to reintroduce it. I met the students in Delhi. Tamil schools. We have a Delhi Tamil Education Society which runs a number of schools, and more than half the students are non-Tamilians. And when I hear them talking Tamil, some of the teachers, they say that they are far more fluent. In fact, many of the teachers who have gone over for a long time, they say that these children are far fluent in Tamil. They speak with the flavor, the native flavor. I think we need to spread the language to the rest of the country for the benefit of all. Friends, this country, this great country, which has lived like one family, one kutumbam, for thousands of years, this suffered during the period of colonization, when the people's movement from one end to the other was restricted. Because when the colonial rulers came, they realized that this people, the united people, there were hundreds of rulers, Rajas and Maharajas, and that is what we often say, that we cannot understand this country from the perspective of Western notion of a state. The Western nations, Western states, Western countries were created out of force. There was a ruler, Bahubali, who captured a territory, consolidated it and made it.
This is how America was built. This is how Canada came. This is how Australia came. All the European countries came through violence. Not Bharat. Bharat is a cultural and civilizational evolution. Bharat is an idea. Bharat is a philosophy. Bharat is a culture. And that is what connects the people from the close to Himalaya, whether it is Srinagar, Kashmir, or whether Arunachal Pradesh, or down to Kanyakumari. You see that. This Bharat was made by our rishis, sages. And in that, the contribution of this land, the sages of this, has been phenomenal. There were crises, moments of crisis, especially 12th century onward, when the north of the country suffered heavily by onslaught, constant onslaught from the central India and the near west. It is leaders of this place, thought leaders of this place, who actually saved the country, starting from Sri Ramanujacharya to others. Our Nayanars and Alvars, the treasure of literature that they gave us, that became the source for the rest of the country. I often wonder, people in the north talk about Tulsidas. I really wonder if Ramanand were not there, Tulsidas would not have been there. Ramanand could not have been there unless Ramanujacharya were there. It's the leaders from this place who went. In the 4th century, one Pallava prince from here, Kanchi, goes to Nalanda, learns, becomes Acharya, named Bodhidharma. He taught there, then he came, and by sea route he went to China and introduced Buddhism in China. Buddhism in China owes to this land. A scholar from this land, Bodhidharma, from here, he went to Nalanda, studied, taught, came, went to China. Shaolin Monastery, many of young people would have seen in the film, mostly displaying the martial arts. The Shaolin Monastery is the monastery of Pallava prince who renounced the princehood and went over there. It was brought, even the martial art was taken from this place only. So this place has not only enlightened the whole country, but even many parts of the world. And this is the beauty. At this time, when we are in this Amrit Kal of 25 years, we have to rise over many of the narrow feelings. We have to rise as one family. And with that, in that spirit, we have to connect. We have to embrace each other. There is a cultural confluence, the festival of cultural confluence is going on, Kashi Tamil Sangamam, which commenced some days back, about 10 days back. This is essentially, it was there. It has been there for thousands of years. It was there till the early of 19th century, when thousands of people traveled both way from Kashi to Rameswaram and back. Unmindful of which king, which Raja, which territory they were passing, for them it was a one country, one society. And these are borne by the historical evidence. I hit upon one letter, 1801. The last Maratha ruler of Tanjore, Sarfoji Maharaj. Sarfoji Maharaj, when the British took over the power from him, he wrote a letter on 20th of January 1801 to the British resident Benjamin Torren. In that he tells him that, well, you have taken over the control of the territory and all. I hope you will not dismantle the unbroken chain of hundreds and hundreds of Shaitram and Dharmasala that exist between Kashi and Rameswaram, through which thousands and thousands of people travel both ways and they get 3 meals a day and free medical treatment. Of course, the British dismantled, destroyed all those. This is to revitalize the kinship. It is to revitalize
the sense of oneness that we had for thousands of years. Now in this, you as teachers, the maker of our nation, you have a big responsibility. You have a great role to play. And the country will continue looking upon you with a lot of expectations. I wish all of you the very best in your personal life, in your professional life. You have a long way to go. You will make yourself proud, your parents, your family proud, and of course the country proud. I wish you once again all the very best. Thank you. Nandri, Romba Nandri. Jai Hind. Jai Bharat. I dissolve this convocation. On behalf of all of us present here, to show our love, our affection, our respect, and our gratitude, we give a small memento to Honorable Governor Chancellor, Honorable Pro Chancellor, Honorable Chief Guest, and respected Secretary Sir. Please, sir. National anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நாள் மிகப்பெரிய